Dans les montagnes glacées du Yukon. In 1897, un chercheur d'or solitaire fait une découverte qui changera sa vie et jamais une femme mourante. Sarant contre elle un nouveau-né, un secret qui pourrait valier plus que tout l'or du monde. Mais parfois serve une vie révélée, mystes que l'on préfère ignorer si vous êtes façon par ces histoires révise qui révèlent la complexité de l'âme humaine, vous et elle adore ce qui suit. Dallas, ce qui se. Un autre chaîne découvrant chaque semaine des récits extraordinaires comme celui-ci souvent inspires de faits réels. Un simple gemme nous aide à partager ces histoires avec plus de personnes qui, vu, cherchant des contenus profonds et authentiques. Jean-Baptiste Moreau n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant si dramatique dans les Tears des îles du Klondike cet homme de 34 ans aux mains caliaces et au regard haughty avait quitté Montréal 6 mois plus tard, important avec Louis seulement les cendres de son ancienne existence. L'incendie qui avait ravagé son quartier en mars 1897 n'avait pas seulement détruit sa maison et son atelier de menuiserie, il avait emporté sa femme bien-aimée et leur petit Thomas, aged seulement 5 ans. Le brazier avait consumé tout ce qui donnait un sens à sa vie, ne laissant derrière lui qu'embris incapable de supporter les ruines fumantes de son bon airpass. Comme temps d'autres hommes désespérés de cette époque, Jean-Baptiste avait entendu l'appel de l'or du Klondike. Pas par Cupidite, mais par nécessité de fuir, de disparaître, dans l'immensité, blanche Peter, la dalle de vie, supportable, il avait vendu les derniers débris de sa vie devant, et fait devant, et price le train vers l'ouest, puis le bateau vers Skagway. Avant d'entreprendre la terrible ascension duquel chilcoud avec des milliers d'autres âmes perdues, maintenant dans sa cabane rudimentaire près de Bonanza Creek, il grattait la terre gelée avec l'acharnement d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Ses journées se résumaient à croiser, tamiser, espérer trouver assez de paillettes d'oris pour justifier sa survie. Le soir seul avec ses pensées et le whisky de contrebande, il contemplait les flammes de son poêle en feu et revoyait les visages de ceux qu'il avait perdus. Ce matin de décembre 1897, Jean-Baptiste aurait dire les signes avant-coureurs de la tempête qui s'annonçait. Le vent du nord-ouest avait commencé à gémir des lobes, et les nuages s'accumulant au-dessus des montagnes avec une rapidité inquiétante, mais il était obsédé par un nouveau filon qu'il pensait avoir découvert le val dans le lit d'un ruisseau gelé, et environ 2 kilomètres de sa cabane. Arme de sa pioche, de sa pelle, et de son Tommy's, il avait quitté son abri. Des les premières lueurs du jour, déterminé à explorer cette nouvelle piste avant que d'autres chercheurs ne la découvrent les airs et vipas sans qu'il prête attention aux changements atmosphériques. Ce n'est qu'une fin d'après midi, quand les premières flockings avaient commencé à tourbillonner autour de lui avec une violence crescente qu'il avait réalisé son erreur. La tempête s'abattit sur lui avec une brutalité soudaine transformant le paysage familier en un chaos blanc et, avec lent, le vent hurlait, maintenant, avec une force démoniaque, poussant la neige, horizonnement et réduisant la visibilité. À quelques mètres, Jean-Baptiste savait qu'il était en danger mortel. S'orienter dans ces conditions était quasi impossible, et la température chutait rapidement. Il fallait trouver un abri, n'importe lequel, avant que le feu ne l'engorde complètement. C'est en cherchant désespérément un rocher au un arbre assez grand pour le prodigue qu'il entendait ce son étrange presque inaudible dans le rugissement de la tempête, un gémissement faible, humain qui semblait venir de cette droite. S'arrêta tendait l'oreille crotte déborde à une hallucination. Mais le son se répéta plaintif et désespéré. Quelqu'un était là dans la neige, et cette personne était en détresse. Jean-Baptiste s'approcha prudemment de l'endroit, semblant provenir les gémissements. Ses bottes s'enfonçaient profondément dans la neige fraîche.
Levent Louis Fouette le visage et ses cils se couvraient de giva, mais il persévéra, guide par cet instinct qui lui désire qu'une vie ng, c'est alors qu'il apporte un morceau de tissu bleu qui dépasse d'une amas de neige. Presque entièrement on se belly suncursé sera quand il réalise qu'il s'agisse d'une cape de femme. Avec ses mains news, il commença, à croiser, frénétiquement, ignorant la marche, du froid sur sapo, qu'il découvrit le bouleverse, jusqu'au plus profond de son état, jeune femme, aux chevaux, châtains inconscients, contre sa poitrine un petit pocket, immétaphore dans des un bibi toast du éteint d'une pâleur mortelle leurs lèvres bleuies par la froze, la femme respirait encore, mais si faiblement que Jean-Baptiste, dut coller son oreille contre sa bouche pour s'en assurer, l'enfant Louis semblait à peine vivant son petit visage fige dans une immobilité terrifiante autour d'eau, des traces dans la neige, racontant l'histoire d'une marche désespérée, des chutes répétées d'une lutte, aucun contre les éléments. Cette femme avait parcouru des kilomètres dans des conditions épouvantables, protégeant côte ce petit état mais pourquoi fouetto pour risquer, NCSAVET celle de son enfant Jean-Baptiste n'avait pas le temps de se poser ces questions. Chaque seconde comptait maintenant. Il fallait les ramener, et sa cabane les réchauffer leur sauveur. Mais comment porter deux personnes à travers cette tempête, alors qu'il avait déjà du mal à tenir debout. La décision de Jean-Baptiste, footprise en une fraction de seconde, guidée par un instinct de survie qui englobait maintenant tout. Visolu d'une seule, il retira, assez grande, vestent peau, dios, l'attendit, sur la neige, et y déposa, délicatement, la femme inconsciente, en prenant soin de ne pas séparer l'enfant de sa mère, puis utilisant les manches et les pans de la veste comme des sangles improvises, il confectionna une sorte de traîneau de fortune. Le poids était considérable, mais l'adrénaline décuplait ses forces, la tempête semblait redoubler de violence, comme si elle s'acharnait à l'empêcher de sauver ses devises. Le vent soufflait maintenant, et plus de 60 km à l'heure et la température avait chuté à moins 30 degrés. Jean-Baptiste avançait, péniblement, s'orientant tant bien que malgré ce quelques repères qu'il parvenait encore à distinguer dans ce chaos blanc. Ses poumons brûlant à chaque inspiration d'air glace, et ses muscles protestent. Sous l'effort de plusieurs fois, il fallait s'effondrer, mais chaque fois, il pensait à Marie et à Thomas, à la chance qu'il n'avait pas eu de les sauver, et il puissait dans cette douleur la force de continuer. Après, qui lui sembla une éternité, il apercut, enfin, la silhouette sombre de sa cabane. Estompé par la neige turbulente, jamais cette construction rudimentaire ni lui avait paru si belle, si équivalente. Il terra son précieux, jusqu'à la porte, livré d'un coup d'épaule, et fit entre ses protégés dans la chala relative de son humble demeure. La première bataille était gagnée, mais la guerre pour le survie ne faisait que commencer. Jean-Baptiste ralluma rapidement la pole, y jeta une brassée de bois, ce qui regarda les flammes monter avec soulagement. Les 3 jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Jean-Baptiste. La femme était l'enfant oscillant entre la vie et la mort, et lui n'avait qu'une connaissance rudimentaire des soins médicaux. Il fit ce qu'il put avec les moyens du bord, recouvrement progressif, bouillons tièdes, administres goutte à goutte, massages pour relancer la circulation. Le bébé qu'il estima âge de 3 au yukota moi fut la première à rougir. Ses petits cris faibles mais réguliers impliciant la cabane d'une vie nouvelle, révélant chez Jean-Baptiste des instincts paternels qu'il croyait entésovic Thomas. Il confectionna des biberons de fortune avec du lait des chèvres, de l'eau changia les langues, improvises avec une maladresse touchant. Burka l'enfant, pendant ses crises de pleurs, la mère, elle restait plongée dans un semicoma entre coupe de délires févres.
dans ses moments de semiconscience, elle murmurate des mots incohérents, mais une phrase revenait sans cesse, prononcée avec une terreur palpable. Il n'y doit pas nous trouver, il va nous tuer protéger à sa tête, donc le nom du petit. Et qui était ici il mystérieux qui inspirait une telle frayeur à cette femme, Jean-Baptiste communicate à comprendre que ses protégés n'étaient pas des simples victimes du mauvais temps, mais qu'ils fiant quelque chose au troisième enfin, la femme ouvrit les yeux et le regarda avec lucidité. Ses premières mots furent pour s'inquiéter de son enfant, quand Jean-Baptiste lui montra pire, endormi paisiblement dans un berceau improvisé près du poêle, elle éclata en sanglots dessous. Merci murmurait-elle d'une voix encore faible, vous nous avez sauvé la vie, je m'appelle Marguerite Beaumont. Les jours suivants virent notre entrée. Jean-Baptiste et Marguerite un intimate forcé par les circonstances, mais qui évoluait progressivement vers quelque chose de plus profond. Marguerite récupérait lentement ses forces et avec elles, elle retrouvait ce but naturel que les éprouves n'avaient pas réussi à tenir complètement. Elle était grande et élégante, malgré ses vêtements usés avec des uvres expressifs qui trahissaient une intelligence vive et une détermination farouche. Jean-Baptiste après qu'elle était originaire de Toronto, fille d'une marchand prospère qui avait fait fortune dans l'import-export, avant ans elle avait papaus Auguste Beaumont, un homme de 15 ans, son ami magistrat, respect et politicien en vue. Ce qui avait commencé comme un mariage de convenance s'était rapidement transformé en cauchemar. Auguste s'était révélé être un homme contrôlant. Cialu qui considerait sa gen papaus comme sa propriété exclusive. Les premières, moi il s'était contenté de surveillance constante d'interdictions mesquines, de colères Freuds conde Marguerite, osate exprimer, opinion personnelle. Puis les choses avaient empire, les reproches, étaient devenus des insultes, les menaces s'étaient mues en violence physique. Marguerite parlait de Othello avec une voix neutre comme si elle décrivait la vie quelqu'un d'autre, mais Jean-Baptiste voyait bien les cicatrices invisibles cuises en neige d'humiliation avec laces. En retour, il lui raconta sa propre tragédie, la perte de sa famille, sa fuite vers le Klondike. Ils découvrent qu'ils partageaient cette blessure commune, l'arrachement brutal, et tout ce qui donnait un sens à leur existence, mais leur Jean-Baptiste s'était réfugié dans la solitude. Marguerite avait choisi la lutte, la résistance, même au péril de sa vie. Ce qui avait poussé Marguerite à franchir le pas et la faute, c'était la découverte fortuite de documents compromettants dans le bureau de son mari. En soir d'octobre, alors qu'Auguste risait des visiteurs dans son salon, elle était 17. Chercheur un livre dans la bibliothèque quand elle avait surprise des bribes de conversation. Il était question des contrats miniers, des pots de vin, des problèmes qu'il fallait faire disparaître, intrigue et effrayée. Elle avait attendu que la maison soit endormie pour fouler le bureau d'Auguste. Ce qu'elle y découvrait, la glaqueur des dizaines de documents prévoyant qu'Auguste dirigeait un réseau de corruption impliquant des juges, des politiciens, des hommes de fait. Il vendait des concessions minières fictives, détournait des fonds publics, éliminait la concurrence par la chantage au père. Parmi les papiers, elle trouva même des ordres d'intimidation contre des journalistes trop curieux, des menaces de mort déguisées en accidents. Son mari n'était pas seulement un homme violent, c'était un criminel de grandeur. Marguerite comprit qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle copia secrètement les documents, les plus accablants, les cassia dans une double de sa cape. Mais Auguste découvrit son manage. La nuit où elle comptait s'enfuir, il rentra plus tard que prévu, et la surprit, en train de rassembler ses affaires. Sa colère fut terrible, il la frappa avec une violence inouïe, la menaçant de la tour si elle osait la trahir. C'est cette nuit-là que Marguerite comprit qu'elle devait fuir, non seulement pour se protéger, mais pour protéger son fils.
El profita d'une absence d'Auguste, pour s'échapper, avec Pierre et les documents, mais elle savait qu'il le poursuivrait jusqu'au bout du monde, si le fait, Jean-Baptiste écoutait, si rosit avec une émotion crescente, cette femme avait risque sa vie pour la justice, pour protéger d'autres victimes potentielles du réseau criminel de son mari. Marguerite avait finalement trouvé le courage de montrer à Jean-Baptiste les documents qu'elle avait sauvegardés dissimules dans la double DSAK details sur la table rugueuse de la cabane. Ces papiers révélant l'emploi stupéfiante du réseau dirigé par Auguste Beaumont. Il n'y s'agissait pas simplement de corruption ordinaire, mais d'un système organisé qui gangrenait les institutions de l'Ontario et s'étendait jusqu'aux territoires du Nord-Ouest. Les contrats miniers, fraudulos, représentant des sommes colossales détenues des caisses publiques vers des comptes privés. Jean-Baptiste, malgré son éducation limitée, comprenait parfaitement les implications de ces révélations. Auguste avait vendu des concessions sur des tiers inexistences, impliquant l'argent des investisseurs crédules, per encore condition. Avait tenté de se prendre au lieu de porter l'affaire devant la justice. ILS avait mystérieusement disparu au subit des accidents mortels. Les noms sur les documents étaient ceux des personnalités importantes, juges de la Cour suprême, membres du Parlement, directeurs de grandes banques, tous complices, tous corrompus. Jean-Baptiste réalisait maintenant pourquoi Marguerite avait préféré sa vie dans la tempe plotted coup d'arrest à Toronto. Auguste ni la poursuivait pas seulement par orgueil de mari bafou, elle possédait de quoi la détruire lui et ses complices. Ces documents étaient une condamnation à mort entre ses mains, mais ils représentaient aussi une arme formidable pour rétablir la justice. En regardant Marguerite bercer tendrement le petit Pierre, Jean-Baptiste sentait noter en lui des sentiments qu'il croyait morts avec sa première famille. Cette femme n'était pas seulement belle et courageuse, elle incarnait tout ce qu'il avait perdu et espéré. L'amour renaissait dans son cœur meurtri, mais avec lui venait une responsabilité terrifiante. Jean-Baptiste avait d'abord cru qu'il était insécure dans l'isolement relatif de sa concession, mais des signes inquiétants communiquant à apparaître lors de son dernier voyage à Dawson City pour supervisionner il avait remarqué des étrangers qui posaient des questions insistantes sur les chercheurs d'or solitaires de la région. Ces hommes bénévoles, malgré l'effort, détenaient parmi la population habituelle de munos, crassos et de marchands itinérants. Ils montraient un croquis représentant une jeune femme avec un enfant, prétendant rechercher une parente de mais Jean-Baptiste avait reconnu Marguerite dans ce portrait approximatif. Il était rentré à la cabane le cœur battant, prenant soin de brûler ses traces dans la neige. Marguerite pâlit quand il lui rapporta ces informations. Il nous a retrouvé murmurait-elle en serrant pied contre elle. Auguste et des relations partout. Il peut mobiliser des hommes, de l'argent. Elle expliqua à Jean-Baptiste que son mari disposait d'un réseau d'informateurs et de tours et gages qui lui avait déjà rendu service par la passe. Les accidents mentionnés dans les documents n'étaient pas le fruit du hasard. Auguste n'y reculerait devant rien pour récupérer sa femme et surtout les preuves qu'elle détenait contre lui. Les jours suivants, Jean-Baptiste multiplia les précautions. Il camouflait mieux la fumée de son poêle, efficace systématiquement toute trace de passage author de la cabane, stockait des provisions d'urgence. Mais il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les hommes d'Auguste n'y reçurent leur aito un matin. Il découvrit des empreintes de bottes dans la neige, à quelques centaines de mètres de son abri. Des empreintes qui n'y correspondaient pas celles des autres chercheurs d'Orquille. L'ennemi s'est reproché inexorablement. L'inévitable confrontation eut lieu par un matin de janvier, particulièrement glacial. Jean-Baptiste était en train de fondre du bois derrière la cabane quand il entendit la crissement caractéristique de pas dans la neige durcie.
Trois hommes approchient, et l'un d'eux correspondait parfaitement à la description qu'avait faite Marguerite de Saint-Marie. Auguste Beaumont était un homme imposant, au visage dur encadré d'une barbe grisonnante soigneusement taillée. Malgré l'effort, il portait un long manteau de fourrure qui témoignait de sa richesse et ses gris et surexprimaient une determination implacable. Ces deux acolytes étant visiblement des hommes de main, le genre d'individus qu'Auguste employait pour ses bases ouvrières. Jean-Baptiste posa lentement sa hache et fit face aux visiteurs, son cœur battant lâchement mais sa voix restant ferme. Monsieur Moreau, je présume, dit Auguste avec un sourire fraise. Je suis Auguste Beaumont, etc. Crois que vous hébergez ma femme, et mon fils. Le ton était poli, presque cordial, mais la menace sous-jacente était palpable. Jean-Baptiste n'aya d'abord prétendant vivre seul, mais Auguste l'interrompit d'un geste. Ni pardons pas de temps en mensonges, je sais qu'ils sont là. Je veux simplement récupérer ma famille et certains documents qui m'appartiennent. L'un des hommes de Ménacata, légèrement son manteau, révélant la crosse d'un revolver. Le message était clair, Auguste était prêt à employer la force si nécessaire. Jean-Baptiste sentait la sueur perler sur son front malgré l'effroi. Comment prodiguer Marguerite et Pierre face à des hommes et déterminés. À l'intérieur de la cabane, il savait que Marguerite intendait de terrifier son enfant contre elle. Du choix définitif. Avec son Jean-Baptiste prit une décision qui als scella le destin de tous, feignant la capitulation. Il invita Auguste et ses hommes à entrer dans la cabane pour discuter, mais dès qu'ils furent à l'intérieur, il révéla son état moteur. Monsieur Beaumont, dit-il calmement, avant de récupérer votre famille, vous devriez savoir que votre femme a eu la sagesse de faire des copies de certains documents intéressants. Le visage d'Auguste se durcit, mais Jean-Baptiste continua Ces copies sont actuellement entre les mains du commissaire Henderson à Dawson City, ainsi que du correspondant du Toronto Globe. Si il nous arrivait quelque chose, à votre femme, à votre fils ou à moi-même, ces informations seraient transmises aux autorités fédérales d'Ottawa. C'était un bluff énorme, mais Auguste n'y pouvait pas en être certain. La colère remplaqua la calme apparente sur son visage. Il empoigna Marguerite par le bras, la sécuant violemment. Stupide gosse, tu ne sais pas que tu es fait, mais Jean-Baptiste s'interposa, et pour la première fois depuis moi il sentit caler dans ses veines le feu de la justice. Le Chesla ordonna-t-il d'une voix qui ne tremblait plus, vous avez perdu, Beaumont votre règne de terre est déterminé. Auguste sortit un pistolet de sa poche, le pointant alternativement sur Jean-Baptiste et sur Marguerite. Personne ni me dicte ma conduite, sifflet-il je reprendrai. Ce qui m'appartient documents oupa documents, mais il avait, sous-estime, la détermination de Jean-Baptiste. L'homme qui avait de perdu dans l'incendie de Montréal avait retrouvé quelque chose pourquoi il valait la peine de se battre même de mourir. La confrontation attenait son paroxysme et l'issue restait incertaine. En réalité, Jean-Baptiste avait dit la vérité. Prévoyant cette confrontation, il avait effectivement confié copies des documents à des personnes de confiance à Dawson City, avec instruction de les transmettre aux autorités. Si quelque chose lui arrivait, Auguste le prit à ses dépens conde 3 jours après cet affrontement tendu des agents de la police montés du nord-ouest vinrent l'arrêter à son hôtel de Dawson City. L'enquête qui s'ensuivit révéla l'ampleur de ces crimes et un scandale retentissant qui ébranla les plus hautes sphères du pouvoir canadien. Plusieurs juges furent destitués, des politiciens démissionnèrent, et le réseau de corruption s'effondra comme un château de cartes. Auguste Beaumont fut condamné à 20 ans de travaux forcés, ses biens confisques pour dédommager ses victimes, mais cette victoire de la justice avait un prix. Jean-Baptiste savait qu'il ne pourrait plus jamais vivre en sécurité dans la région.
les complices, d'Auguste encore en liberté, chercheur tit, or utard et se venger. Il fallait petit recommencer, alior loinder to ce qui pouvait les relier, à cette affaire Marguerite était du même avis. Elle avait obtenu l'annulation de son mariage et le garde exclusive de père, mais elle aussi devait pour assurer leur sécurité, c'est ainsi qu'une nuit de février 1898. Jean-Baptiste Brola, essaie cabane après avoir récupéré ses mégas possessions et les quelques pépites d'or qu'il avait amassées avec Marguerite et Pierre. Il prit la route vers l'ouest, vers la Colombie-Britannique, vers une nouvelle vie, oils parayen, infinita, libris, en regardant les flammes consumer l'obriquet, ovet et le témoin de la rencontre, et de la amour naissant, Jean-Baptiste n'y ressentit aucune tristesse. Cette cabane avait accompli sa mission. Elle avait abrite le miracle de la sauvée, et de la bonheur retrouve toi ans plus tard. Dans le petit village que tire de bella couleur, en Colombie-Britannique, Jean-Baptiste Moreau, tête devenu, John Morrison, charpentier respecté per des familles, Marguerite Desamaise Margaret, insignée, à l'école locale, était appréciée toute la communauté pour ses géniales et son le petit Pierre maintenant âge de 4 ans parlait franquet avec ses parents et avec ses camarades de jeu incarnation vivante de leur nouvelle identité, leur maison construite, de ses propres mains par Jean-Baptiste surplombait l'ocean Pacifique et offrait une vue magnifique sur les montagnes environnantes. Si simple, modeste, mais c'était leur foyer, leur havre de paix. Les soirs d'hiver quand des pères dormaient paisiblement dans ces chambres, Jean-Baptiste et Marguerite s'asseyant près de la cheminée, et évoquant parfois leur incroyable poppy. Ils mesuriant leur chance d'avoir survécu, d'avoir triomphe, de l'adversité, d'avoir trouvé l'amour dans les circonstances les plus Jean-Baptiste n'avait fritrouve, lorsqu'il cherchait dans les rivières glaces du Klondike, mais il avait découvert quelque chose d'infiniment plus précieux une famille. Un but dans la vie, la certitude que même dans les moments, les plus sombres les ployes et l'amour peuvent triompher. Cette histoire vous a touché, partagez-la avec ceux qui apprécient les réussites authentiques. Abonnez-vous pour découvrir chaque semaine des histoires extraordinaires, qui la mile de la humanité. Votre engagement nous aide à continuer à raconter ces histoires qui méritent d'être